ঠিক আছে, imagine this is a ovary. Okay, over here there are two parts in ovary. There is outer cortex and inner medulla. Okay, this cortex is the most important part of the ovary, which is the functional unit of the ovary. It produces the hormones and it takes parts in ovulation. যে ওভুলেশন এই প্রিমোডিয়াল ফলিকলস, প্রাইমারি ফলিকলস, সেকেন্ডারি ফলিকলস এগুলো মানে কর্টেক্সেই থাকে। ঠিক আছে, যদি আমরা কিছু একটা মানে সিস্টেক্টমি আমি যদি করতে চাই, if there is a big cyst, I have to do an operation. We will do most what to say, I will try my maximum not to destroy the cortex. Okay, if I destroy the cortex, there will be no this, what is this, secondary oocyte. From the secondary oocyte only the ova is produced, and that will reach the fallopian tubule, and there is fertilization. Okay, so I will try not to damage the cortex. So this is the epithelium. বাইরের একটা epithelium আছে। Okay, then there are germinal cells. Okay, and germinal cells এর মাঝখানে একটা stroma আছে। stroma মাঝখানে, between. Okay, this is like a connective tissue, stroma. Okay, so first epithelial tumors, then what is this? This is the germ cell, epithelial, germ cell, and this is the stromal. So we call it 6-cord stromal tumors, and there is something which is mixed of this both, germinal plus 6-cord stromal. There is another one thing which is unclassified. Sixth is metastasis. Okay, this is the WHO classification of ovarian tumors. One is with the epithelial, one is with the epithelium, second one is with the germ cells, third one is with the stromal cells, mane stromal part, fourth one is both germinal cells and 6-cord stromal tumors, fifth is unclassified, and sixth will be your metastasis. Metastasis mane tumor from any other organ, it has come and the metastasis has started in the ovary. Okay, so how will you classify epithelial tumors? Serous, mucinous, seromucinous nahi, হ্যাঁ ব্রুনোর এখানে আছে, serous, mucinous, endometrioid, clear cell, then Brunner. See, the serous part, it has the epithelium of what? It has the epithelium of the tube. Okay, this epithelium of the tube, from this epithelium, if it comes here and if there is a metastasis, if there is a similar epithelium, we call it serous tumors. Okay, mucinous has similar epithelium of the cervix. Endometrioid, endometrium, it has the similar epithelium of the endometrium. Clear cell, Brunner, B for B, bladder. Brunner এর সামনে bladder আছে, urinary bladder. Okay, so bladder has what epithelium? It has transitional epithelium. Transitional. Okay, so from this part only you can classify. If it is from the clear cell is it doesn't have any similar epithelium among this. Just for to make you understand easily, I am saying this. Okay, so it is very similar. So from the tube there is serous.
clear cell আছে. So from the tube মানে টিউব থেকে সিমিলার এপিথেলিয়াম থাকলে দ্যাট ইজ সিরাস. মিউসিনাস হচ্ছে সার্ভিক্স, সিমিলার টু সার্ভিক্যাল এন্ডোথেলিয়াম. endometrial, clear cell, and then Brunner is bladder. Okay, so now germ cell tumors. What are the germ cell tumors? Huh? Dysarginoma. বলো কি কি আছে? হ্যাঁ, dysgerminoma. Okay, dysgerminoma is the most common malignant tumor, malignant germ cell tumor. Among the germ cell category, dysgerminoma is the most common malignant tumor. What is the most common benign tumor? That is dermoid. Okay, dermoid cyst is approximately 40% of all ovarian neoplasms. It is very very common. Okay, हाँ next की बोलो. हाँ next की बोलो. हाँ না না এখানে না, ও সেক্স কর্ডস্ট্রমের মধ্যে আছে. হ্যাঁ, ডিসজার্মিনোমা, দেন কি? হ্যাঁ, dermoid cyst, teratoma. Okay, dysgerminoma, endodermal sinus tumor, embryonal cell carcinoma. See what I am writing, you should know. Okay, for UG standard, this should have been known. Embryonal cell carcinoma. Then choriocarcinoma. What is choriocarcinoma? Molar pregnancy class হয়েছে? হ্যাঁ, it is a gestational trophoblastic neoplasia, not gestational trophoblastic disease. GTD and GTN is different. Okay, molar, partial mole and complete mole is a benign disease. Okay, it comes under gestational trophoblastic disease, where this choriocarcinoma, it comes under gestational trophoblastic neoplasia, placental site trophoblastic tumor. Next is sex cord stromal tumor. Sex cord মানে কি কি আছে? See, if you take a secondary follicle, okay, এর বাইরে যে সেলস আছে, what is this called? ভিতরে একটা oocyte আছে. See, this is granulosa cell. This granulosa cell will produce estrogen. Okay, ভিতরে যে সেলটা আছে, this is theca cell. Okay, so sex cord stromal tumor এর মধ্যে কি কি আসবে? granulosa cell tumor, granulosa, ঠিক আছে, তারপর theca. Okay, similar to granulosa and theca cells, what does male counterpart have? They have Leydig and Sertoli cells. Okay, male set germinal cells hoche Leydig and Sertoli cells. So there is Leydig Sertoli cell cancer. Leydig Sertoli cell tumor. তারপর তোমার ফাইব্রোমা, টিকোমা, বাস ক্লাসিফিকেশন বেশি হয়ে গেছে. Now we will come to the proper dermoid. So what is the other name for dermoid? What is teratoma? Terat mean Greek মানে it's dangerous. Okay, why do we call it a dangerous tumor? It is never large. It is a very moderate tumor. Maximum it can be only 10 centimeters. It can't become more than 10 centimeters.
because it is just a misnomer. Okay, this is a very dirty tumor. Okay, this see, actually there is no contents here. Okay, inside okay, inside the capsule there will be soft cheesy material because of the sebaceous secretion, sebaceous gland. Okay, what this teratoma has, it has three germ layers also, from ectoderm, endoderm and mesoderm. So anything can be present inside this cavity. Anything matlab there can be hair, teeth, bronchus, thymus, muscle, skeleton. Okay, anything can be present inside, but the most commonest is fat only. Okay, if you see this, it will be like grayish, yellowish. Okay, you can't see that only. It is like that. So, origin of teratoma. How is it formed? Why is it formed? Mutation. कुछ म्यूटेशन नहीं. टेराटोमा हाँ बोलो. Teratogenic drugs. बाप रे. Teratogenic drugs माने की बोलो तो? हाँ? Okay. हाँ, drug which causes teratogenicity or harmful effects to the fetus. Tell me any example for teratogenic drugs. Phenytoin. Okay. Phenytoin, alcohol, warfarin, MES inhibitors. Okay. That is different teratogenicity. This is different. See, this is a germ cell. Okay. Germ cells undergo what type of division? Mitosis or meiosis? Germ cells undergo meiosis. Okay. 6 cells undergo meiosis. একটা স্পার্ম থেকে মানে স্পার্ম কি করে আসবে? মিয়োসিসই আসবে, মিয়োসিস হবে। ওকে, সো ইট arrest of first meiotic division. When there is meiosis, okay, of the oocyte, when there is arrest in the first stage of meiosis, it forms teratoma. So it is very, very common. So I told you it is 40% of all ovarian tumors, and it is 97% of all teratomas. Teratomas we can classify into 3 types. Okay, mature, immature, monodermal. What is mature teratoma? What is immature teratoma? Mature teratoma, immature teratoma is dermoid. Okay, immature can be again solid and cystic. Immature cystic teratoma is dermoid. Okay, there can be solid variant also, and the mature variant is carcinogenic. Teratomoid আছে mature, immature, monodermal. Okay, তার মধ্যে immature আছে, sorry, immature teratoma are classified into 2 types. One is solid and cystic. Cystic immature cystic teratoma is called dermoid. Okay, why do we call it mature and immature? Mature মানে ওর মধ্যে mature cells থাকে, immature মানে fetal cells থাকে, immature cells. Okay, this mature variant is malignant. Immature is benign. Okay, there is something 20.
Mature to benign. Sorry. Yes. Okay. So mature teratoma is immature cystic teratoma. Mature cystic teratoma we call it dermoid. Okay. Immature one is malignant. This is benign. Okay. It is 20% most commonly seen in pregnancy. Okay. 20% bilateral, and there is 20% of undergoing torsion. This is 20-20-20 rule. 20% it is most common in pregnancy, 20% it is bilateral, 20% it undergoes torsion, and there is 1% chance of rupture and malignancy. There is 1% chance of rupture and malignancy. See, imagine if this is a teratoma, dermoid. Okay, dermoided সিস্টের বাইরে squamous epithelium থাকে. This is squamous epithelium. Okay, so when this 1% chance of malignant transformation, okay, it undergoes squamous cell carcinoma. So when a dermoid cyst undergoes malignant transformation, what cancer is caused? Squamous cell carcinoma, because the outer epithelium is squamous epithelium. Okay, apart from this, so I told you there is strands of hair inside. Okay, and there is sebaceous material. There can be tooth also. There can be some bones also. Huh? আইস নোস না, আইস নোসের মানে টিস্যু থাকতে পারে, পুরো আইসটা চলে আসবে না, part of tissue can happen. Okay, if there is thyroid tissue inside, ভাবো মানে thyroid epithelium is from mesoderm. Okay, if there is predominantly thyroid tissue, what is it called? Who is it? কে বললো? It is called Struma Ovarii. Okay, when dermoid or any ovarian neoplasm, thyroid tissue যদি এর ভিতরে থাকলে, then we call it Struma Ovarii. Okay, this Struma Ovarii can cause what? Thyrotoxicosis, because it has thyroid gland. Okay, it will produce thyroxine, so there will be thyrotoxicosis. There is another one thing inside this. Okay, এর ভিতরে একটা solid একটা elevation আছে. Okay, this elevation is called what? Rokitansky protuberance. Okay, this Rokitansky protuberance, it has what? It has a layer of skin or hair. Okay, if hair is there, that hair will develop from this protuberance only. Okay, and if the teeth or bone part it is there, it will be present inside this protuberance. Okay, this they will ask you in MCQ. Okay, Rokitansky protuberance is seen in, you will say dermoid cyst. Okay. Okay, now we will come to the clinical aspects. Okay, when will you diagnose a dermoid cyst? See, if there is a patient coming to you, okay, how will you follow up her? How will you find out if she is having dermoid cyst? Like, what complaints she will present with? Ekta abdominal lump symptoms. Okay, there will be a lump in abdomen, but the lump will be not more than 10 centimeter. Maximum it will be 10 centimeter only. Okay,
Then why amenorrhea? না অন্যদিকে তো মানে একটা ওভারি আছে, ওইদিকে একটা ওভারি আছে, এন্ড মানে পুরোটা একটা ওভারি, ওভারির মধ্যে একটা সিস্ট, এটা জাস্ট ওভারির বাকি এই টিস্যু গুলো আছে, এখান থেকে তো ওভুলেশন হতে পারে। হ্যাঁ, কম্প্রেশন হলে কি কিচ্ছু হবে না, দিস আর ভেরি স্মল ফলিকলস, ওকে, ফ্রম দিস ওভুলেশন ক্যান হ্যাপেন। তুই তোমার কোশ্চেন থেকে, সরি তোমার কোশ্চেন থেকে আমি একটা কোশ্চেন বের করছি, ওকে, when will patient have amenorrhea or menstrual symptoms? Bilaterality? No. হ্যাঁ, সিস্ট আছে মানে এরকম নয় যে পুরো ওভারিটা ড্যামেজ হয়ে গেছে, ইট ইজ জাস্ট এ সিস্ট, মানে ওভারিতে একটা জাস্ট একটা পার্ট আছে, একটা ওভারিয়ান মাস আছে, ওকে, কেউ মাথাটা ইউজ কর, ওকে, when there will be, ওকে, আমার কোশ্চেন কি ছিল, when there will be menstrual irregularities, menstrual abnormalities কবে হবে, অনেকগুলো সিস্ট থাকলে না হবে না। হ্যাঁ, ফ্যালাপিন টিউবে কম্প্রেস করলে মানে মেনস্ট্রুয়েশন হবে না, মেনস্ট্রুয়েশন হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম থেকে। হ্যাঁ, কেউ যদি মাথাটায় যদি ইউজ করলে, see what is this, I am not asking in this dermoid, in any ovarian tumor, yes, when there is a hormone producing tumor, okay, what are the hormone producing tumors? Estrogen producing tumors, okay, এখানে একটা germ cell আমি বললাম না granulosa cell আছে, granulosa cells will produce estrogen. So if there is granulosa cell tumor, it will produce more estrogen, okay, that more estrogen it will act on the endometrium, endometrial hyperplasia cause করবে, okay, after that there will be withdrawal bleeding, okay. What are the hormonal producing tumors? Estrogen producing tumors are what? One is granulosa cell tumor, one is Leydig Sertoli cell tumor. This was my gold medal exam question, okay. Leydig Sertoli tumor, granulosa cell tumor, then Brenner tumor, it also produces estrogen, okay. So these three tumors will cause hormonal imbalance and the patient will present with menstrual symptoms, okay. Similarly, patient can come with hirsutism also. Why she will have hirsutism? কি hormonal problem হবে? Hirsutism মানে কি? What is okay. When there is an androgen secreting tumor, there will be hirsutism in females, okay. If similarly there is androblastoma, there is something called androblastoma. Androblastoma, what does it do? It will produce testosterone plus androgen. So what it will do, the female male characteristics চলে আসবে, there will be clitoromegaly, okay, and there will be male pattern hair loss, patient will have hirsutism. It is a classification of tumor. ও জার্ম সেল থেকে আসবে, ও বেশি অ্যান্ড্রোজেন প্রডিউস করে, তার জন্য ওর নাম অ্যান্ড্রোব্লাস্টোমা রাখা আছে। See, this is a totipotent cell, okay. Normally granulosa cell, তারপর Leydig cell থাকবে, but এরকমই হতে পারে there is Sertoli cells, Leydig Sertoli cells থাকতে পারে because it is totipotent, okay. So that Sertoli cells will produce this testosterone, ওখান থেকে মানে it can happen. Then what symptoms and all the patient can present with? Thyroid যদি আসে, okay. Normal symptoms গুলো বলো, lump abdomen বলেছো, if there is any pressure symptoms, okay.
ইউট্রাস আছে, ovary কাছে আছে, okay. If it is a big 10 centimeter cyst, okay, it can obstruct bladder, it can obstruct rectum, ureter can obstruct. No, 10 centimeter cyst, it will not obstruct the ureter, okay. It will present with any pressure symptoms, okay. How now, most of the teratoma is diagnosed incidentally only, okay. Patient, we do a routine ultrasound e thoda porbe, okay. We can't identify, mostly we can't identify dermoid clinically, okay. We depend on ultrasound diagnostics, okay. In ultrasound, what will we see? See, in ultrasound, fluid will be dark, okay. The solid part will be echogenic, okay. It will be gray color, okay. See, this is the Rokitansky protuberance, ঠিক আছে, বা কিছু একটা টুথ আছে বা হেয়ার স্ট্র্যান্ডস আছে, এই জায়গাগুলো ecogenic থাকবে, ecogenic foci, we call it ecogenic foci, okay. Then we can see this Rokitansky protuberance in the USG. Ecogenic মানে ওই which is obstructing the USG ultrasound echo, something is there. Ecogenic না থাকলে পুরো ডার্ক থাকবে, like fluid. না না না, হ্যাঁ, ecogenic যেটা হবে সাদা কালারে দেখাবে, মানে একটু গ্রেইশ, okay. If it is fluid is not ecogenic, fluid will be black, okay. So we will see Rokitansky protuberance, ecogenic foci of hair strands or some other structures. Now coming to the complications of dermoid, দুটো কমপ্লিকেশন আমি ওখানে বলে দিচ্ছি, বললাম আগে কি কমপ্লিকেশন ছিল। Thyrotoxicosis is one, okay. There is 1% chance of what? 1% chance of malignancy. What malignancy? Squamous cell carcinoma, okay. And there is 1% chance of, and there is 1% chance of what? And there is 1% chance of rupture, okay. See, imagine we are doing a lap surgery, okay. This is a 10 centimeter cyst, আমাদের lap করতে এতটুকু থাকবে, just 1 centimeter, okay. I want to take this 10 centimeter cyst outside. How will I take it out? Cut করতে হবে? How will I take it? Cyst? See, if it is a normal cyst, if it is a follicular cyst, okay. Most common benign cyst is follicular cyst, okay. If it is a follicular cyst, there will be just a clear fluid, okay. Ideally, what should I do? I should puncture the cyst, okay. If I puncture, the cyst wall will collapse, it will become small. I will aspirate the fluid, and the cyst wall, I can take it through this 1 centimeter hole, okay. This fluid, even if it is spills out, there is no problem. But dermoid, it is not like that. The fluid inside dermoid is very thick, sebaceous fluid, okay. If that fluid spills, what will happen? Dermoid er ki complication bol? তিনটে কমপ্লিকেশন বল, ওকে। সি, দিস ইজ দ্য ল্যাব পোর্ট, ওকে। আমি এর মধ্যে আমি ল্যাপ্রোস্কোপ ঢুকে আমি অপারেট করছি, ওকে। হোয়াট আই হ্যাভ টু ডু, আই হ্যাভ টু পাঞ্চার দ্য ওয়াল আইডিয়ালি, ওকে। But in this dermoid cyst, if I puncture the wall, this sebaceous material will leak out, okay. That will cause chemical peritonitis. It is the most dreaded complication of lap dermoid cyst surgery, okay. So what should we do? What we do is we introduce an endo bag. There is endo bag, endo. There is something called an endo bag, ঠিক আছে। ভিতরে ব্যাগ, হ্যাঁ, নর্মাল একটা কভারের মতো থাকবে, ওটা ফোল্ড করে I will put it inside, okay. And what I will do, I will take this cyst and I will place it inside the bag. পুরো একটা কভার হয়ে গেছে, then I will puncture, then I can take the contents out, then the cyst wall will collapse, then I will catch hold of this endo bag and I will take it, মানে একটা এরকম থাকবে, একটা endo bag ধরে
বের করে দেবে। সি একটা কভারের মতো থাকবে, নর্মাল একটা কভার। ওকে, হ্যাভ ইউ সিন ইউরোব্যাগ? ইউরোব্যাগ দেখিনি? অনেক পেশেন্ট আছে, গিয়ে দেখো আজকে ইউরোব্যাগটা কেমন আছে। ওকে, ইট ইজ লাইক আ নর্মাল কভার। ওকে, তুমি এটা ফোল্ড করে এই শেপে চলে আসবে, লাইক দিস। So if this is the trocar, lap trocar, I will introduce it inside it. It will go inside the abdominal cavity. Then I will spread this. একটা পুরো কভার চলে আসবে। I will place the cyst inside. I will puncture. I will aspirate the contents. Then the cyst wall will collapse. There will be more space to take this out. তোমরা তিনজনকে জিজ্ঞেস করবো আমি। ওকে, তিনজন চলে আয় এখানে, চলে আয়। কাম না থাকলে আমরাও দুটো দিয়ে দিলাম, কি করবো? আরে এটা কি বলতো আগে, এটা কি, হোয়াট ইজ দিস? কি স্পেসিমেন? ওভারিয়ান সিস্ট। ওভারি, এটা কি ওভারি? হ্যাঁ, শিওর? এর ভিতরে কি কি আছে দেখ, চুলগুলো আছে, এটা ওভারি? তাহলে কি? ওকে, দিস ইজ আ ডেরমাইড সিস্ট। ঠিক আছে, বুঝতে পারলি? ডেরমাইড সিস্ট ওয়ালটা কোলাপস হয়ে গেছে। এরকম একটা সিস্ট ছিল, ওটা এমনি বের করানো হয়েছে, তার জন্য সিস্ট ওয়াল এরকম আছে। ওকে, ডেরমাইড সিস্টের ভিতরে কি কি থাকে? কি কি থাকে জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। সব কিছু থাকতে পারে। ওকে, ইট হ্যাজ হ্যাঁ, বল। thyroid tissue. It has contents of ectoderm, endoderm, mesoderm. ঠিক আছে, তিনটে জার্ম লেয়ার সেলস গুলো এর মধ্যে থাকে। সো এর ভিতরে এনিথিং ক্যান কাম, এনি টিস্যু ক্যান কাম, মাসেল ক্যান কাম, বোন ক্যান কাম, হেয়ার, ফ্যাট, থাইরয়েড। এই কাঁদছিস কেন? ঠিক আছে, এর হোয়াট ইজ স্ট্রুমা ওভারি? তুই বল, ওই ছেলেটা, হোয়াট ইজ স্ট্রুমা ওভারি? আমি বললাম, হ্যাঁ, স্কোয়ামাস সেল টিউমার। আমি বলছিলাম না, এর ভিতরে যা কিছু থাকতে পারে, মানে ফ্যাট বা হেয়ার। হ্যাঁ, তিনটা লেয়ার থেকে আছে। যদি ওর ভিতরে থাইরয়েড টিস্যু থাকলে, বেশি থাইরয়েড টিস্যু থাকলে আমরা বলি স্ট্রুমা ওভারি। হোয়াট ইজ দ্য কমপ্লিকেশন অফ স্ট্রুমা ওভারি? থাইরোটক্সিকোসিস। ঠিক আছে। What is Rokitansky protuberance? Elevation, no, there is a projection. Okay, from that projection only this hair, fat, sebaceous tissue, everything will come. Rokitansky protuberance থেকে চলে আসে, because that protuberance has the epithelium of the skin and connective tissue. Okay, তোমরা স্পেসিমেনটা দেখতে পারছো? ব্লিডিং হতে পারে, বাট ব্লিডিং থেকেও আর একটা ইয়ে আছে। ওকে, bleeding is very common. See, the blood vessels inside the ovary are present on inside the medulla. Okay, this arises from this is a cortical tumor. ও তো ওটা মানে এ থাকবে না, থাকবে। I'm not saying it cannot happen, it can happen, but the most dreadful complication is what? It is chemical peritonitis. Okay, 40% it can undergo torsion. What is torsion? Torsion মানে কি? আরে ওকে বলতে বল না, টর্শন মানে কি? হ্যাঁ, ওকে, when এরকম একটা সিস্ট যদি টর্শন হয়ে গেলে কি করব আমরা? See, একটা young reproductive age woman, okay, any female in a reproductive age group, if she is coming with severe abdominal pain, okay, there is two differential diagnosis. Okay, and there are many differential diagnoses, but from a surgeon point of view I will see only two things. One can be a ruptured ectopic, one can be a torsion ovarian cyst. Okay, how will I exclude a torsion ovarian cyst from a ruptured ectopic? Clinically. Bleeding nahi, patient at bleeding nahi, then clinically how will you identify it? Bleeding nahi bolchi, it is not, মানে সব পেশেন্টের ব্লিডিং হতে পারে না ectopic pregnancy তে। palpation এ কি পাবে? Palpation will be more or less similar,
there will be lower abdominal pain tenderness, or you can feel a mass. Okay, if it is a rupture ectopic, okay, there can be blood, there will be protrude intra-abdominal bleeding. Okay, there will be abdominal distension, fluid thrill না ওগুলো তুমি দেখতে পারবে না, tense abdominal distension. Okay, patient will be pale, she will be in shock, bp মানে কম হবে, tachycardia থাকবে, oliguria থাকতে পারে, that will be on very late stage. Okay, oliguria develop করার জন্য minimum you need 4 hours. Okay, but rupture ectopic patient can die within 2 hours also because of intra-abdominal bleeding. Bleed হয়ে থাকবে. Okay, how you differentiate is just simply doing an urine pregnancy test. Okay, so when a patient comes with severe abdominal pain, I will do an UPT. Okay, I will see if she is pregnant or not. If she is pregnant, then I will do PV and I will see for what? I will see for cervical motion tenderness. If there is cervical motion tenderness, UPT is positive. If she is having abdominal distension, pallor, then it will be a case of rupture ectopic mostly. Okay, if UPT is negative and she is having severe abdominal pain, that will be a torsion. Torsion is an emergency condition. Why? Torsion যদি হয়ে গেলে আমরা তাড়াতাড়ি অপারেট করতে হবে, কিছু একটা ইন্টারভেন করতে হবে. Why is that? ব্লাড সাপ্লাই কি হবে? বন্ধ হলে? Yes, there will be gangrenous necrosis. Okay, just the golden hour will be like 3 to 4 hours only. Okay, within 3 to 4 hours you have to detort. Torsion হয়েছে মানে you have to detort. Patch খুলতে হবে. Okay, previously there was a saying, when I was in post graduation, okay, they used to say when there is a torsion case, okay, see if there is a cyst, মানে torsion হয়ে গেছে, okay, আমরা কি করতাম, straight away একটা clamp দিয়ে দিতাম. Okay, what they used to say, when we detort this, মানে এরকম নরমাল যদি করলে এখান থেকে টক্সিন ম্যাটেরিয়ালস গুলো মানে এখানে চলে যাবে ব্লাড স্ট্রিমে. There will be some amount of necrosis, there will be some amount of toxins released. Okay, but now they have found out there is no need to clamp just like that. You can detort and see. Okay, যদি একটা বড় cyst আছে, okay, and there is another complication with torsion. If torsion happens once, there can be recurrence also, আবার হতে পারে. So what we do, we fix this to the ovarian fossa. আমরা ডিটর্ট করে ovarian fossa থেকে আমরা একটা বাইট নিয়ে ওটা বসিয়ে দেব. ovary will sit on the ovarian fossa so that it will not rotate again. ঠিক আছে, বল দুটো কমপ্লিকেশন বল. এবার যদি না বললে না বল. গ্যাংগ্রিন, এটা কি ছিল? টর্শন, ক্যান্সারাস. ওকে, dermoid cyst ক্যান্সার হতে পারে. কি ক্যান্সার হবে? dermoid cyst ক্যান্সার. dermoid cyst কি ক্যান্সার হবে? dermoid cyst is a benign condition. Okay, it can become malignant. What malignancy can dermoid cyst cause? আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারলি? Can you understand my question? হ্যাঁ, dermoid is a benign. Okay, it is not malignant, but dermoid can become cancerous, can turn into malignant. What malignant cancer it is? It is squamous cell carcinoma. কারণ হচ্ছে এর epithelium is squamous epithelium. ঠিক আছে, আর কিছু ডাউট আছে? বস প্লিজ সিট. Any doubts? ডাউট কিছু নাই তো?